problem is with inflation, there is no safe haven in financial assets, right? All financial assets will get marked down. Stocks, bonds, more, but safer companies with pricing power will be marked down less. So it's a question of not where will I make money, but where will I lose less money. Well, what goes up comes down. I mean, it's a fact of life. It sounds cruel, but the only way you learn about risk is by losing money. So maybe the lesson that can be learned is don't chase winners. 네, 전 세계의 현명한 구루들, 현인들을 찾아서 그들의 인사이트를 들어보는 동북아시아 유일의 최고의 글로벌 인터뷰 전문 프로그램 글로벌머니토크. 오늘도 경건한 마음으로 중앙일보 강남규 선임기자와 함께 시작해 보겠습니다. 안녕하세요, 강남규입니다. 예, 날로 벅차오르는 가슴. 그렇죠. 저희가 아니면 누가 하랴. 그렇죠. 네. 그런 아무도 안 시켜 아무도 뭐 상관없는데 우리 네. 소명의식을 갖고 그렇습니다. 처음에는 자부심으로 시작했지만 예. 점점 더 자만심으로 번져가고 있는 지금은 뭔가 저의 이렇게 마음을 매번 느끼곤 합니다. 물론 이제 여러분들도 좀 이런 얘기 들으면 불편하시겠습니다만 여기 아니면 또 어디서 보시겠습니까? 네. 그런 마음으로 오늘도 글로벌머니토크 제가 말재주가 없어가지고 이 프로의 리듬에 정확하게 장단을 못 맞추고 있는 이 순간이 참 한없이 네. 안타깝습니다. 아니 뭐 저 강남규 기자님 아니시면 뭐 어떻게 하겠습니까? 자, 오늘 인터뷰 해주신 분은 저희가 만난 분은 다모다란 교수. 예, 오랜만에 그러니까 투자 세계의 이른바 석학이죠. 그 에스워스 다모다란 교수. 우리가 이제 증권 분석의 아버지, 네. 벤자민 그레엄을 20세기형 가치 평가 내지는 주식 가치의 어떤 과학적 분석 네. 일을 했던 인물이라고 한다라면은 21세기에는 조금은 다른 기준으로 이제 가치 분석을 해야 될 필요가 있죠. 기업 가치를. 예, 기업 가치를. 기업 가치뿐만 아니라 뭐 일반적으로 말하는 자산 가치. 그런 의미에서 이제 에스워드 다모다란 뉴욕대 교수 같은 경우는 흔히 이제 월가에서 21세기에 걸맞는 가치 평가의 기준을 좀 제시한 인물이다라고 네. 얘기를 합니다. 그래서 사실 좀 그 기대를 하고 요즘 요동하는 시장과 그 다음에 글로벌 경제가 불안하니까 이 시기에 어떻게 우리가 자산의 가치를 어떻게 평가해야 될 것인가, 그 다음에 시장에 대해서 어떻게 생각하고 있는지 여쭤보기 위해서. 네. 모셨습니다. 다모다란 교수는 우리나라에도 작년인가요? 재작년인가요? 내러티브 앤 넘버스라는 그렇죠. 꽤 많이 팔린. 예, 개인적으로 굉장히 그 좋아하는 책 중에 하나입니다. 예. 그 다음에 투자 세계의 우화 이 책과 함께 제가 개인적으로 사실은 아주 좋아하는 책 중에 하나입니다. 예. 그 에스워드 다모다란 교수 인터뷰 바로 시작해 보겠습니다. 교수님 인터뷰 용의해 주셔서 감사합니다. 사실 그 교수님이 강조하시는 스토리에 저도 사실 공감하는 바가 큰데요. 그렇다면 주당 순이익 등 숫자는 그렇게 중요하지 않다는 얘기인가요? 어떨까요, 교수님? Not that it has nothing to do. Ultimately, you buy numbers. I mean, you can't buy a business without thinking about numbers, right? When you have to buy, you've got to sell. You got to make sure that what you sell things for is higher than what you buy those things for. You need to make profits. So it's not that it's nothing to do with numbers. My point is that when you value a business, you're telling a story about the business. That story eventually will show up as numbers. So it's not just a story, but a story that yields numbers. So my point is you cannot just think of valuation as a spreadsheet into which you enter numbers. You're telling a story about a business, and that story will yield the numbers that will give you the valuation. 교수님, 그 스토리는 기본적으로 과거 얘기일 때가 많습니다. 그러면 어떨까요? 이 역사를 보고 투자를 해야 된다는 말씀인가요? 어떤가요? The only problem is, you can't buy history. You have to buy the future. The essence of valuation is the past is not the issue. It's always about the future. You could have the most glorious past as a business, but if your future doesn't look good, then I cannot pay for you. So in many ways, you got to abandon too much trust in history.
often gets people into trouble. They pay too much for companies that have a glorious history and too little for companies that have no history at all. So you've got to look at history, but you always have to look at history with a sense of, hey, what can I use from history to make forecasts for the future, rather than that history will repeat itself. If you're telling a story about a company that's been around a long time, you're in chapter 32 of a 35-chapter book. You don't have the luxury of telling whatever story you want. So when I value a Samsung or a Coca-Cola, the story has been written for the most part. There might be surprises coming along the way, but those surprises will be small relative to the company you're valuing. So the more a company's been around, the more you got to accept the fact that you don't have the freedom to write whatever story you want, that the facts and the history of the company will constrain you in terms of how much your story can be told or how much it can change. In contrast, if you're valuing a young company, a company that hasn't been around for very long, the story is still to be told. You can tell a story, but you got to accept the fact that first, other people will have different stories for the same company. And every time you tell a different story, you'll have a different value. 참 재미난 표현이죠. 약간 부연 설명을 하고 갈게요. 네. 사실 그 신생 기업 같은 경우는 스토리가 적지 않습니까? 네. 우리가 뭐 삼성하면 스토리가 많지 않습니까? 삼성보다 더 오래된 뭐 IBM 같은 경우는 얼마나 많은 스토리를 그러겠죠. 가지고 스토리를 강조하다 보면 당연히 옛날 기업에만 투자해야 되는가 그런 궁금증이 생기지 않습니까? 여기에 대해서 다모다란 교수는 역사가 되풀이될 것이라는 가정보다는 그 역사 속에서 미래를 예측하고 분석하고 예측하는데 어떤 재료를 갖다 쓸 것인가? 그러니까 재료의 창고 내지는 기준치의 창고로서 역사 기업을 평가하는 데 있어서 기업을 평가하는 데 있어서 그럼요. 같은 매출과 같은 이익을 내고 있지만 전혀 다른 기업인 경우도 그렇죠. 있죠. 예, 전혀 다르죠. 그것을 대체로는 그 기업과 관련한 이야기, 예. 소비자들이 그 기업에 대해서 어떻게 말하는가, 그게 매우 중요하다. 알겠습니다. 교수님, 그런 맥락에서 보면 이제 스토리가 많은 기업이 같이 있다는 말씀으로 정리가 되는데 그렇다면 그럴까? 예를 들면 테슬라 같은 회사는 뭐 당연히 다양한 스토리로 가득하지 않습니까? 오늘도 테슬라에 대한 이야기가 또 만들어지고 있을 텐데 그러면 일론 머스크의 테슬라 교수님의 내러티브 앤 넘버스의 기준에서 보면 매우 훌륭한 기업입니까? If the person running the business is unpredictable, it is going to affect your story. So in a sense, no, there are good things and bad things that Elon Musk brings to the Tesla story. The good thing is he's a visionary. He can see things that other people cannot see, and he's willing to try things that other people will not try. That's the plus of having Elon Musk. The minus of having Elon Musk is that he's distracted easily. He does things that have little to do with the business, and you're wondering, why would you want to go out and buy Bitcoin if you're at the head of the most valuable automobile company in the world? Why would you distract yourself by trying to buy Twitter? But that's the package. You get a human being running the business. The pluses and minuses both play out. So when you value a company, somebody's running the business. That person will have an effect on your story and valuation, which is one reason why when management changes or a new CEO comes in, your story can change and so can your value. That's the essence of the value of control, is that somebody else running a company can make it more or less valuable than the existing people because they bring in different strengths and different weaknesses. Think of a democracy, right? You elect somebody as your president or your prime minister. You elect a human being. You elect the strengths of that person, but that person being human is going to bring their weaknesses too, right? So you elect a human being. You're not electing a robot. That's why people will surprise you in good ways and bad ways. I don't view that as something to be upset about. It is human nature. When you invest, you're going to be surprised, and you got to accept the fact that over the lifetime of your investing, you'll have positive surprises and negative surprises, which will tend to average out, hopefully across your investments. And what you will get as the end result is the byproduct of what you brought to the investment process.
I pick things that interest me, I write about them, then I lose interest and move on. I'm not a deep thinker or a researcher. I'm a dabbler. I think my strength is that I'm interested in many things. My weakness is I'm not a specialist. I'm not going to get into the mud with somebody about an issue and go deeper and deeper because I really have no interest. So whether it's ESG or Tesla or inflation, I will take a look at it. I will say what I have to say. Then I want to move on to something else. I don't want to spend the rest of my life studying ESG or studying inflation or studying Tesla. I mean, life is too short for anybody to spend their entire life focusing on something as narrow or small as that. 그래도 일론 머스크에 대해서 역시 가치평가의 달인답게 전문가답게 그 산만한 스토리 한때는 뭐 그 트위터를 산다고 했다가 또 안 산다고 했다가 뭔가 이렇게 주주 입장에서 분산되고 초점을 잃은 듯한 스토리로 가득하지 않습니까? 그 점에 대한 리스크는 있다. 좀 지적을 하시네요. 그렇군요. 예. 교수님 요즘 미국뿐만 아니라 글로벌 주가가 뭐 어느 순간에는 치솟다가 어느 순간에는 급락했다가 참 변덕이 심합니다. 가치평가 전문가의 눈에 요즘 시장 상황이 어떻게 비치는지 참 궁금합니다. It's not just the US market. I mean, risk capital is withdrawing from markets in the first half of 2022 across the world. It's happening in Asia, it's happening in Latin America, it's happening in Europe, it's happening in the US. One reason, of course, is that it's the nature of the process. Risk capital ebbs and flows over time. And if you look at the post, I show you the history of venture capital IPOs. You've had years of plenty followed by years when nothing happens. So this is not unusual. In fact, you should expect it. The reason it is coming as such a shock to so many people is we've had one of the longest stretches in history of risk capital being easy and accessible to everyone around the world. Since 2009 or 10, risk capital has been available, and it shows up in ways that you see in the market. Companies with no earnings, no history are able to raise money and get these huge valuations. You saw that in 2018 and 19 and 20. You see people buying cryptos with no real reason for them, but when risk capital is free and accessible, risky speculative investments will get bid up, whether it's real estate or whether it's cryptos or whether risky stocks. So we've come off a decade where risk capital has been easy and accessible. Now, to give you some perspective, in the first quarter of 2020, when COVID hit, risk capital withdrew, but it did not stay on the sidelines. It came back very quickly. That's what made 2020 such an unusual crisis, is risk capital saved markets and saved economies. It's almost like it viewed the COVID crisis as different from traditional crises. And 2022, it's not COVID that's causing risk capital to withdraw. Part of it is exhaustion. At some point in time, if you've been investing in risky assets without asking questions, you start investing in riskier and worse investments as you get further and further into the process. That's why it's natural at some point in time for risk capital to withdraw, because too much money is invested in too many risky assets, and investors wake up one day, and I don't know what causes them to do that, and they say, what have we done? We put all our money in these companies that will never make money. We're pulling our money out. So this first half of 2022, part of what's happening is exhaustion. After a decade of investing in everything risky, people are pulling back. The other is inflation. Inflation makes it more difficult to invest in risky assets across the board, especially financial assets. So the return of inflation, I've talked a lot about inflation in the US, but it's again a global phenomenon. It's happening in many countries and many currencies. In fact, parts of Asia are among the better behaved countries in the world. But I think if you look at the US, you look at Europe, you look at Latin America, inflation is back. And that scares risk capital because people don't want to put their money into risky investments with long time horizons when you don't know what inflation will do. So for that reason, I think risk capital is withdrawn. And the big question that we face going into the second half of this year is, will it stay on the sidelines? Because if it stays on the sidelines,
we're going to have a tough time. Markets don't do well when risk capital stays on the sidelines. Risky assets are going to get marked down. Safer assets are going to do reasonably well, but even they are going to get marked down, but marked down less. So if risk capital stays on the sidelines, we're in for more pain in 2022, perhaps even into 2023. If it comes back, then I think markets will stabilize. I do believe that even if risk capital comes back, it's not going to come back the way it was in the last decade. Because it was just, at least especially towards the end, it was just too much money was flowing too easily to companies, and it was resulting in a misallocation of global capital. Not enough money was being invested in infrastructure. Too much was being invested in crypto mining. That's not healthy for the global economy. So part of this is just an adjustment back to what's normal and what's healthy. Yeah. So I think we're going to see that play out in the rest of 2022 and perhaps into 2023. 그 가치평가 전문가의 눈에 사실은 최근 10년 동안 IPO를 한다든지 그럴 때에 기업의 순이익이 거의 없는데 미래의 성장성 내지는 성장에 대한 기대 그 심리만으로 엄청난 그 몇 배의 가격을 쳐서 투자되는 사례가 빈번했지 않습니까? 이른바 위험 자산에 대한 투자가 너무나도 활발했죠. 그런 상황이 지금 현재 역회전하고 있는 상황이다라고 진단을 하시네요. 어떤가요? 실제로 우리 그 2% 같은 경우는 실제로 이제 시장에서는 말씀하신 대로 지금까지 좋았던 10년, 네. 길게 보면 좋았던 20년이 지나가는 중이다라고 보는 분들도 있고. 정말. 이러다가 또 다시 계속될 것이다라고 보는 분들이 있죠. 크게 보면. 크게 보면은 지나가 봐야 그 우리의 포인트가 그런 포인트였구나라는 걸 이제 알 수 있을 텐데 요즘 나타나고 있는 많은 지표들은 좋았던 투자자들에게 좋았던 20년이 지나가고 있는 걸로 해석될 수도 있고 또 뭐 이 정도 충격들은 그나마 있지 않았었나 그동안 또 그렇게 해석하면 또 그런 것이고 지나가 봐야 알겠죠. 다모다란 교수는 그렇게 말씀하시네요. 실제로 그 이게 이 위험 자산에서 벗어나고 있는 탈출하고 있는 돈이 너무 지나치게 탈출해 버리면 위기가 올 텐데 네. 그럴 가능성에 대해서도 염두에 둬야 되지만은 단 적절하게 조정 국면을 거친 다음에 네. 새롭게 이루어지는 그 새로운 국면에서는 이 좋았던 10년 요란했던 10년과 같은 모습은 아닐 가능성이 크다. 네. 좀 더 차분해진다는 의미겠죠. 가치 평가에 대해서 보수화되고 네. 그런 의미겠죠. 네. 요즘 이슈가 되고 있는 키워드는 역시 인플레이션일 텐데요. 인플레이션은 단기적으로 당연히 주가 위험 자산에 뭐 악영향을 미칠 수도 있겠습니다만 기본적으로 인플레이션은 돈 가치를 떨어뜨리는 현상이고 그러다 보면 돈이 아닌 자산, 현금이 아닌 자산은 인플레이션의 힘에 힘입어 또 자산 가치가 올라가는 것도 역사가 설명해주는 장면이었는데 주가와 인플레이션의 관계를 근본적으로 우리는 어떻게 해석해야 될지 거기에 대한 생각이 좀 궁금합니다. From a purely mechanical standpoint, when inflation is high, you as an investor need to make a higher return just to make up for inflation. If inflation is 2%, you might look at Korean stocks and say, look, I'll make 7%, I'm okay. But inflation is 12%, you're not going to accept 7% on stocks because that's less than inflation. You got to build from inflation upwards. So if you need to make a 17% return rather than a 7% return, you have to mark down stock prices now to get the higher return. So the first is a mechanical effect, which is higher inflation means lower prices for every financial asset. The second is more corrosive. When inflation is high, it also becomes unstable. In other words, when inflation is 2%, you feel pretty comfortable saying it's going to be 1.5% to 2.5%. But inflation is 8%, it could be 12% or it could be 4%. You think, so what? Imagine running a business and you have to make an investment. You have to build a factory. You're trying to think of, should I build this factory? It's going to be a 20-year investment. And you're not sure whether inflation is going to be 4% or 12%. You're going to be less likely to build that factory. Inflation is corrosive because once it becomes a fact, once it becomes an institutional
detail that you have to worry about. Investors become more wary about investing. Businesses stop hiring people. They stop building factories. They stop investing for the long term. And when inflation gets really high in the hyperinflationary environments, and you've seen these sometimes in Latin America, you end up with every business stopping investing. Every business becomes a bank. It's easier for you to borrow money and lend it out at a higher rate than it is to build factories or build businesses. Economies collapse they implode when inflation gets really high. So inflation is not just a mechanical detail. It cuts at the heart of business. It cuts at the heart of economies. It shakes up consumers. If you're not sure what you have to pay for your food next month, how do you decide how much to save? How do you decide how much you need to ask as a raise? Everything becomes much more difficult to do when inflation is high and unstable. So for investors, for consumers, for businesses, inflation is deadly. I mean, I think that's why when inflation becomes high, it takes over the conversation. Everything in the market becomes about inflation. Right now, that's why we're in the US market. Every data point we see, whether it's about unemployment or the Fed meeting, the question that people are asking, what does it mean for inflation? And that's the problem with inflation, is it takes over the conversation. It drives everything else out of the process. 교수님, 최근에 저희가 인터뷰한 캠 피셔 인베스트먼트 회장 같은 경우 뭐 조금 중장기적으로 봤을 때의 주가는 인플레이션은 기업의 순이익을 명목 순이익이지만 늘려주는 효과가 있고 그래서 주가에 긍정적이다라고 말씀을 하셨습니다. 어떻습니까, 교수님? 그 인플레이션과 기업의 주가 사이 관계 긍정적이다는 의견에 대해 어떻게 생각하시는지요? First, are there some companies that can pass through inflation into their prices? Yes. If you have pricing power, you're probably more protected against inflation than if you don't have pricing power. So if your customers need your products and you can pass inflation through, it's through your revenues can increase perhaps the same rate as inflation. Doesn't mean your value goes up though, because it basically cancels out, right? The return on demand will be higher, the cash flows will be higher. But the real question is what happens to your margins, not just passing things through to your revenues, but do your margins stay stable? Can you earn the same margin when inflation is higher? I think Mr. Fisher is forgetting history when he makes statements like inflation is okay. Inflation is like a genie in the bottle. You don't mess with it. As long as it's in the bottle, it's harmless. You let it out of the bottle, it's not going to go back in. It's not something you can get back in. Inflation is not something to be toyed with. And that's why when people say, how about a little inflation? That's not going to hurt you. You're letting the genie out of the bottle a little bit, and that doesn't work well because the genie, once it comes a little bit out of the bottle, wants to be entirely out of the bottle. And I think people have been far too casual. And by people, I include central banks, I include government officials, I include investors who seem to think inflation is some benign factor. And I think part of it is just reflective of the fact that many investors in the US and Europe have never lived through an inflationary environment. I mean, if you're 50 years or younger, you've not seen inflation. You probably have to be 60 plus to remember what inflation looked like and how it affected markets to be scared. So I think people just repeat history because they forget the past. 이 대목에 대해서는 역시 가치평가의 전문가답게 예. 해당 기업이 주식을 발행한 기업이 얼마나 그러니까 원가 상승 부분을 전가할 수 있는 가격 결정력. 네. 그것은 모든 기업이 그걸 가격 결정력이 동일하거나 내지는 다 크다라고 말할 수 없지 않습니까? 사실은 예. 특히 글로벌 경제하에서 경쟁이 치열해지면서 네. 많은 기업들이 전가하는데 한계를 느끼죠. 실제로 어떻습니까? 국내 기업들은 어떤가요? 그거야 뭐 전가를 어느 정도 할 수 있는 기업도 있고 뭐 그렇지 않은 기업도 있는 건 당연한데 네. 전가를 할 수 있는 기업이 전가를 그럼 하는 게 나으냐 불가피한 전가냐 즉 예를 들면 매우 빵을 잘 만드는 어떤 회사가 있는데 그 회사에 아주 인기 있는 빵이 2,000원에 판매되고 있어서 장사가 잘 됐는데 2,500원에 팔아도 팔리긴 팔리겠죠. 그렇죠. 그러나 2,000원에 팔 때만큼은 안 팔리겠죠.
그럼 그 P와 Q를 곱했을 때에 그 수치가 그러니까. 극대화되는 지점에 이 회사는 가격 P를 결정할 텐데 네. 그 P가 인플레이션에 의해서 의도적으로 올라가게 되면 PQ의 곱이 과연 유지되거나 향상될 거냐 아니면 그게 훼손될 거냐 하는 건 기업마다 다르겠지만 대체로는 훼손되지 않겠습니까? 그렇죠. 또 경쟁이라는 게 있으니까. 네. 그리고 그게 훼손되지 않았다면 애초에 프라이싱이 잘못됐다는 뜻이죠. 원래 2,500원 받았어야 되는 거구나 이건. 그렇죠. 그런 상황이니까. 수요자의 어떤 소비 성향 내지는 소득 수준에 비춰서 하고 인플레이션 시대에는 또 소비도 줄어들기 마련이니까요. 그런 의견을 가지고 있습니다. 참 어디 자영박 전공한 분이 그 경제학 개념을 자유자재로 쓸 수 있다는 것에 대해서 네. 참 부럽습니다. 네. 뭐 제가 또 평소에 궁금했던 건데요. 교수님께 여쭈는 게 맞는지 모르겠습니다만 다 여쭙고 있습니다. 궁금한 걸. 페드가 요즘 인플레이션과 싸우기 위해서 금리를 열심히 올리고 있습니다. 그런데 일각에서는 이게 뭐 공급 쪽에서 비롯된 인플레이션이라는 것 또는 페드의 이런 인플레이션 파이팅이 효과가 적을 거라는 것 등 다양한 목소리는 나오고 있습니다. 어떻게 보십니까? 물가가 페드의 노력에 따라서 성공적으로 잡힐 수 있을 거라고 보십니까? Well, the test is going to come in the next 6 months. It'll come because the only way to break the back of inflation is to slow the economy down. That's the truth. When you slow the economy down enough, people are going to lose jobs. People lose jobs, politicians feel the heat. When politicians feel the heat, they put pressure on central banks to stop doing whatever they're doing. And central banks, even in places like the US where they're independent, feel the political pressure. Nobody wants to be responsible for putting millions of people out of jobs. So in the 1970s, a man called Arthur Burns was the chair of the US Fed. And every year, the US Fed would try to start fighting inflation by raising interest, by raising the Fed funds rate, tightening money supply, the economy would slow down. But then the central bank would say, slow down enough, let's ease up again. So they tried and stopped and started and stopped and started, which is what made inflation so deadly. It's like treating an infection with antibiotics, but taking it for just 2 days and stopping because you feel better. You know what's going to happen. It's going to come back and then you got to take it again. And each time you take it, the infection is actually worse because it's learned the tricks to fight off the antibiotic. When central banks don't have the stomach or the capacity to hang in there, they give up the fight too soon, which means inflation, the economy slows, inflation gets a little lower, they give up, inflation comes back again. I mean, as in contrast, what Paul Volcker did in the late 70s through 82 was he put the economy into a severe recession. And you got to give the politicians at that time credit that they let him continue as Fed chair, but it took 4 years to break the back of inflation. 4 years because Arthur Burns did not have the stomach to do it in the previous. The longer you let this monster stay out, the more pain you got to go through to slay the monster. Now, Jerome Powell has not been tested yet with a recession. The true test of a central bank always happens when there's a recession, not when times are good, not when prices are going up, but when there's a recession. And we're going to find out very quickly in the next 6 months and next year whether Jerome Powell is more Arthur Burns or more Paul Volcker. We don't know yet. It's too early to make that judgment. I hope he has the stomach, but I'm not sure. 그 미국의 중앙은행 역사에서 페드 의장, 네. 그 70년대에 오랜 기간 동안 페드 의장은 아서 번스, 그 다음에 또 80년대 인플레이션을 잡았던 폴 볼커, 제롬 파월 현재 의장이 아서 번스처럼 인플레이션 정치적인 입김에 좌우돼서 그 스탑앤고 그 돈줄을 쥐었다 풀었다 하는 정치적인 고려 때문에 그런 아서 번스일지 아니면은 폴 볼커일지 한번 한 6개월 안에 판가름 날 거라고. 네. 지금은 폴 볼커이고 싶어하는
그렇죠. 그러나 성품은 아서번스에 좀 가까운 게 아닌가 싶은 그런 분인 것 같아요. 개인적으로는. 예. 사실 네. 저는 만약에 제 의견을 편하게 말씀드릴 수 있다라면은 중앙은행 특히 페드가 가지고 있는 통화 정책 툴이 그 지금 현재 물가에 대해서 얼마나 효과적일까? 그 그러니까 의장 및 FOMC 멤버들의 성향과 별개로 네. 정책 수단 있지 않습니까? 흔히 그 외국 전문가들이 말하는 병기고의 무기가 어떤 종류가 있는가 중앙은행에 그 부분에 대해서는 사실 좀 고민거리죠. 고민거리죠. 뭐 좀 더 직접적으로 얘기하면 약하죠 사실은. 네. 금리라고 하는 게 중앙은행이 결정하는 거냐 아니면 시장이 결정하는 거냐를 보면 맞습니다. 뭐 대체로는 시장이 결국 결정하지 않는가. 중앙은행이 영향을 주기는 줍니다만 특히 장기 금리로 갈수록 당연히 시장의 영향력이 크다 보니까 중앙은행이 금리로서 뭔가를 조절할 수 있는 게 최근에 제가 그 이제 우리가 이제 올해 6월 달서부터 페드가 이른바 양적 긴축을 했지 않습니까? 네. 하고 있는 중입니다. 지금 초기 3개월 지났고 지금 현재 월 950억 달러 정도씩 자산을 팔고 있는데 예. 근데 그때마다 이제 어느 시점에서 이 자금 풀 그게 이제 전문가들이 여러 가지 이제 설명을 합니다만 간편하게 얘기를 한다라면은 은행 간 이른바 그 지급준비금 계정에 들어가 있는 그 자금 풀과 그 다음에 MMF 펀드 미국의 이 머니마켓 펀드에 들어와 있는 자금 이 두 개의 자금이 어떻게 움직이는가 그 중에 하나 그걸 알아볼 수 있는 게 이제 그 역환매 조건부 계정에 연준이 계정에 들어와 있는 돈이 좀 줄어들 걸로 기대를 했는데 네. 생각만큼 안 줄어들고 있어요. 그게 의미하는 바는 뭐죠? 자산은 열심히 팔고 있으나 실제로 그 RRP라고 부르는 역환매 조건부 계정에 들어와 있는 시중은행이 중앙은행에 맡기고 있는 단기 수익을 위해서 맡기고 있는 돈은 안 빠져나가고 그게 좀 줄어야지 유동성이 전반적으로 줄어나간다. 은행 시스템 내에. 그러는데 아직도 눈에 띄게 줄지는 않고 있습니다. 양적 긴축이 초기라서 그런지. 은행들이 중앙은행에 맡기는 돈? 네. 그게 예전에는 초과지준이라고 불리던 뭐 그런 초과지준인데 사실은 MMF 펀드 등이 맡기는 때 지금 현재 RRP 계정, 역환매 조건부 채권 계정에서 하루짜리로 많이 들어오거든요. 맡겨놓고 달러를 맡겨놓고 단기채를 가져간다든지 이런 식으로 그러면은 이게 채권을 팔면은 그것이 장기채를 팔면은 메커니즘상 돈이 흡수되는 건데. 그렇죠. 돈이 흡수되는 거니까 이게 줄어야 됩니다. MMF 펀드에서 돈이 흡수됐다면 그렇게 넘쳐 흘러서 중앙은행까지 오는 돈이 적을 텐데. 돈이 흡수됐다는 증거인데. 아직까지 눈에 띄게 이게 나타나지 않고 있습니다. 원체 자금풀 이른바 그 유동성이 넘쳐나고 있는 상황이 아직도 이어지고 있고. 그렇다라고 볼 수 있는 건지 아니면은 인플레이션 때문에 그 이른바 은행권, 금융권의 자금 시장이 묘한 변화가 발생을 해서 여전히 안 빠져나가고 있는 건지 그런 상황입니다. 교수님, 올해 중앙은행들이 금리를 올리기 시작하면서 경기에 대한 걱정이 좀 있었습니다. 완만한 연착륙이 가능할 것인가 아니면 경기 침체로 접어들 것인가. 요즘에는 침체를 피하기 어렵다는 의견들이 좀 많아지고 있는 것 같습니다만 어떨까요? 내년에 침체가 발생할 걸로 보시는지, 특히 물가가 잡히지 않은 상태에서 침체가 발생하면 이른바 스태그플레이션이라는 현상으로 정의될 텐데 스태그플레이션 걱정까지 해야 되는 건지 교수님 의견 좀 듣고 싶습니다. I think partly because you're going to see whether the Fed's attempts to bring the economy into at least a slowing down, if not a recession, is going to work. Because if it doesn't work, then we could end up with the 70s show, which is stagflation, high inflation, and a economy that's not in a recession, but it's not recovering either, which is kind of it's almost like you have a long COVID, an economy that's in long-term sickness. So I think in the next 6 months, you're going to find out which
of those two stories is going to play out. Whether you're going to see a recession and a breaking of the back of inflation, which might for the markets be the best case scenario, or the 70s show, which is going to be a repeat of what you saw in the 70s of high inflation and a poor economy, which really squeezes people because then your pricing power is depleting, but you're also losing your job. 교수님, 그 미국 세계 중앙은행의 중앙은행인 페드가 긴축을 하면은 역사적으로 보면은 신흥시장에서 위기가 발생하고 했습니다. 어떻습니까? 실제로 발생할까요? 아니면은 발생할까요? 그리고 발생한다라면은 어느 나라가 좀 취약해 보이십니까? Well, Russia is already defaulted. Ukraine is in default. So Russia, and obviously, and there are ripple effects in Kazakhstan, so there are surrounding areas. But every part of the world has its own trouble spots, right? Asia, you've got Pakistan with its political turmoil, Sri Lanka, where things have completely gone to hell in a handbasket. So I think that Pakistan and Sri Lanka in Asia, you've got Turkey in Europe. In Latin America, you've got Venezuela, El Salvador, but Venezuela, Latin America is always going to be, there are going to be 3, 4, 5 countries. And remember, many countries around the world in Africa and Latin America are commodity dependent. They're dependent on a single commodity for their economic survival. And if that commodity price collapses, then they're all in trouble. So I think the problem is, and this is tied to what I said about risk capital, when risk capital withdraws, all of these other pains also ripple to the surface. Because it's risk capital that keeps emerging markets afloat, that keeps money flowing to countries that have default risk. So when risk capital withdraws, default spreads widen. When default spreads widen, interest rates go up. Countries are going to have trouble making their debt payments. So I think that, and that's why I said the entire global market story is going to be encapsulated by what risk capital does in the next 6 months, in the next year, and how much of it comes back. Because if it doesn't come back in large amounts, then you are going to see a lot more defaults in the next few years. Again, it won't be something catastrophic for the global economy, but it'll be catastrophic for those local economies. 지금 현재 아직은 뭐 이른바 신흥국 가운데에서 메이저급에 속하는 그런 나라는 아니고 뭐 스리랑카, 파키스탄 그런 어떤 신흥국 내에서도 어떤 변경이라고 할 수 있는 그런 쪽에서 이미 그 위기가 발생하고 있고 그들이 지금 현재 고통을 겪고 있다라고 말씀을 하시네요. 교수님, 그 한국 투자자들이 팬데믹 이후에 미국 주식을 많이 사들였습니다. 사실 그 개인 투자자들이 해외 증시에 본격적으로 직접 투자했던 시기가 팬데믹 이후입니다. 많은 어려움을 겪고 있습니다. 어떻습니까? 이 한국 투자자들에게 하실 어떤 조언의 말씀을 좀 부탁드리겠습니다. Problem is with inflation, there is no safe haven in financial assets, right? All financial assets will get marked down. Stocks, bonds, more, but safer companies with pricing power will be marked down less. So it's a question of not where will I make money, but where will I lose less money? That's really, you're in a defensive position as an investor, because until we get this more clarity on inflation, that's all you can hope for. So hopefully when they invested post-COVID, they did not invest in the riskiest tech stocks, because greed is what drives these movements of capital. What drove people to the US post-COVID was the fact that US equity markets were going up the most, and especially young tech companies. And if you're a Korean investor that put your money in Peloton and Uber and Airbnb because they were going up, well, what goes up comes down. I mean, it's a fact of life. It sounds cruel, but the only way you learn about risk is by losing money. So maybe the lesson that can be learned is don't chase winners, because that's what we tend to do as investors. We chase the winners of the last period, wherever it is. It could be US stocks, it could be European bonds. Whoever's made the most money, we run into those markets hoping to make more money. And we might, but at the same time, we get disappointments like these, we lose money as well. So if you go into places without doing research because you're greedy, the flip side of that is you will feel pain.
For me, the clue will be when inflation starts. I mean, this year, the actual inflation numbers have consistently come in above expectations. So people raise their expectations, inflation comes in higher than expected. They raise it again, it comes in even higher. To me, one of the critical points for bottoming out is when expected inflation gets above actual inflation. And you get the number and say, that's lower than we thought it was going to be. Once you start to see that happen for a month or 2 or 3 months, I think you're going to start to see a bottoming out. Because now you're going to see the other side of the hill. Because I think that is going to be critical, is when actual inflation catches up and exceeds expected inflation. It hasn't happened yet, but I really think we're getting closer to that point than we were 3 months ago. 그 펠로톤 등 많은 그 팬데믹 이후에 각광받는 주식 한국인들도 꽤 많이 투자했지 않습니까? 네. 그 뭐 오르는 것은 분명히 내려간다. 그건 시장의 불변의 법칙이고 삶의 일부라고 말씀을 하시. 이 대목은 사실은 우리 개인 투자자들에게 위안의 말을 쓰면 아신 것 같고 냉정한 지적인 것 같고요. 단지 이제 과연 그 인플레이션 리스크가 언제 끝나는가, 어느 시점에서 우리가 인플레이션 리스크가 끝나가고 있다라고 가늠해 볼 수 있는가에 대해서 의미심장한 기준을 하나 제시를 하셨어요. 네. 예. 실제 인플레이션, 매달 우리가 발표되는 CPI 증가율, 상승률, 전년동기 대비. 예. 그다음에 이제 또 우리가 흔히 그 페드에서 금방 조회해 볼 수 있는, 페드 인터넷 홈페이지에 해볼 수 있는 인플레이션 익스펙테이션, 기대 인플레이션, 네. 내지는 인플레이션 예상치. 인플레이션 예상치보다도 실제로 발표되는 물가 상승률이 높다라고 한다라면은 여전히 계속 인플레가 진행 중일 가능성이 높다. 그럼 기대 인플레보다 실제 인플레가 꺾여서 나오면, 네, 그렇죠. 반대로 그러면 시장이 조금 안정을 되찾고 회복하기 시작할 것 같다. 자기는 그렇게 본다고 말씀하시나요? 저는 참 이런 나름대로 각자 전문가들은 각자 가지고 있는 기준으로 시장을 보지 않습니까? 실제로 또 맞을 수도 있고 아닐 수도 있고요. 그러네. 참고하시기 바랍니다. 인플레가 꺾였다는 신호를 어디서 발견하느냐도 투자자마다 다르네요. 그렇죠. 많은 투자자들은 전년 동기 증가율 상승률이 지난달보다 적게 나오면 꺾이는 거다. 그러면 미분의 개념을 거기다 적용을 한 거네요. 이분처럼 기대 인플레와 실제 인플레의 차이를 의미하기도 하고. 그렇습니다. 모르겠습니다. 실제로 국내 전문가들하고 많이 인터뷰를 하잖아요. 그렇죠. 다모다란 교수의 말은 어떻게 느끼셨어요, 사실은? 뭐 전반적으로 인플레이션에 대한 해석, 뭐 예상치는 비슷한 영역에 들어 있는데, 또 똑같은 얘기도 누구한테 듣느냐에 따라서, 파월이 하는 얘기가 뭐 새로 와서 우리가 뭐 계속 집중하겠습니까? 파월이 하니까 다시 한번 또 밑줄 그어가는 거죠. 자, 우리 뭐 다음 인터뷰 대상도 좀 찾아지고 있습니까? 예, 지금 섭외가 완료된 분입니다. 이제 가스대란, 올 겨울에 가스대란 어떻게 될 것인가? 천연가스 전문가를. 그렇죠, 천연가스. 우리가 이제 천연가스 가격은 우리가 이제 그 세계 뭐죠? 원유 시장에서는 몇 개의 가격 지표가 분명히 있지 않습니까? 네, 그러니까 WTI, 서부 텍사스 중진류, 뭐 브렌트유, 두바이유, 브렌트유, 두바이유 가격 지표가 있죠. 가격 지표가 있죠. 근데 천연가스는 조금 각각 다릅니다. 이제 이 동북아 지역에서 천연가스 가격 지표 하면은 우리 가스공사, 한국가스공사가 이제 주로 돈 주고 사오는 사들이는 가격인데, 아니 그 한국가스공사가 주로 참고하고 그래서 저작권료를 지불하고 사오는 가격 지표가 하나 있습니다. 이 JKM, Japan Korea Marker라고 JKM이라고 이걸 만들고 관리하고 시장을 분석하고 하는 그 스탠다드 푸어스의 그 JKM 마커 책임자를 인터뷰를 섭외를 했습니다. 전 세계에서 천연가스를 가장 비싸게 사다 쓸 수밖에 없는 두 나라, 그렇죠. 한국과 일본이 도대체 얼마에 사가고 있는지 그 가격 지표를 꾸준히 만들고 시장을 분석하고 나름대로, 그래서 의미심장한 아주 실태를 정확하게 설명해 줄 수 있을 것 같아요. 네, 재밌겠네요. 오랜만에.
자, 이렇게 유익하고 더 이상 유익하기 어려운데 조금 더 유익한 여러분의 익스펙테이션, 기대 유익함을 항상 추월하고 있는 글로벌 머니톡. 이거를 혹시 뭐 텍스트로 좀 정리를 해서 그렇죠. 기사로 좀 써서 써주면 얼마나 좋겠냐. 이미 저희가 하고 있는데 많은 분들이 모르고 계셔서 저희가 그 지금 보시는 유튜브의 댓글창 맨 위에 있는 그렇죠. 안내문을 보시면 강남규 기자가 사실은 인터뷰를 이렇게 해주시고 방송도 하시지만 글 쓰는 기자입니다. 강 기자님. 저도 기사를 씁니다. 네, 이렇게 다모다란 교수 인터뷰도 또 기사로 쓰고. 그렇죠. 그래서 차곡차곡 모아놨는데 많은 분들이 아시는 줄 알았더니 잘 모르고 있더라. 그리고 안타깝게도 우리 중앙일보가 그걸 이제 중앙일보 사이트에서 독점적으로 보여주고 싶어하셔서 또 저희가 샛길 지름길 좀 저렴한 길을 찾아서 올려놨습니다. 원하시는 분들은 이 글로벌머니를 통해서 그 패스워드 글로벌머니를 치시면은 단 데는 1개월 일반적으로 1개월 무료인데 우리 3프로 구독자분 그러니까 수준 높은 구독자분을 좀 모시고 싶어서 3프로니까 3개월 3개월 드리겠다라고 저희 중앙일보가 회사 쪽에서 공식적으로 발표를 했습니다. 네, 그래서 이용하시면 뭐 편리할 것 같습니다. 그리고 여기 있는 것도 저희가 최근에 중국과 관련한 전문 가 한 분과 약 한 10강 총 러닝 타임은 약 5시간 정도를 통해서 최근에 중국 정책의 변화, 권력 구조의 변화를 잘 제가 한번 열심히 들어야 될 것 같습니다. 사실. 요거는 강남규 기자님께도 공짜로는 안 드립니다. What? 안 됩니다. 안 됩니다. 저희 그 글로벌 머니톡이 그동안 저희들이 자유롭게 인터뷰를 할 수 있었던 분, 그 세 분의 전문가를 모셔가지고 릴레이 인터뷰를 통해서 내년 1월에 12월 달과 올해 12월 말과 그다음에 내년 1월 초에 걸쳐서 미국 경제 3인 3색 이 코너를 좀 마련해 보려고 합니다. 한번 관심 있게 지켜봐 주시기 바랍니다. 저도 모르는 계획을 갖고 계셨네요. 그렇죠. EPD하고 또 다른 어나더 EC하고 얘기를 끝내서 세상에 끝내기로 했습니다. 네, 저도 많이 그럼 기대를 갖고. 이거 저한테는 이걸 무료로 해주셔야 됩니다. 이건. 네, 오늘도 글로벌 머니톡 많이 시청해 주셔서 고맙습니다. 감사합니다. 시청자 여러분의 힘이 또 저희를 또 섭외 바다로 떠나가게 만들죠. 다음 시간에도 또 뵙겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다.